Okay, good afternoon, all of you. So yesterday we are discussed about this NumPy and how to create 1D array and how to find the number of dimensions of array, data type, and shape, size, item size. Okay. So we also discussed about how to find sum of array elements in maximum, minimum. Okay. So later we will see how to create a array with the different data types. Okay. And we have discussed about the difference between range and arrange functions, right? And how to create array by using arrange and arrange. Okay, by using arrange we can create by using arrange directly we can create numpy dot arrange, right? So later we discussed about how to rename a particular array by using array dot reshape. Okay, how to reshape a particular array as per your wish. Next, how to print your array elements. Okay, so today we will see some more functions in NumPy. So before that, I am import NumPy as NP. Okay, import NumPy as NP. Okay. So later, so we will discuss about a linspace. Linspace. Okay. So we have a method called a linspace in NumPy. So which returns number of spaces evenly. Okay, respect to the intervals, given intervals, which returns number of spaces evenly with respect to intervals. Okay, so next, it is similar to arrange function, similar to arrange function. సో అరేంజ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తాం మనం సో సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ కౌంట్ కూడా వేస్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టెప్ వి విల్ యూస్ శాంపిల్ నెంబర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టెప్ it uses sample number. Okay, so now we will see how to create a array with using a linspace. Okay, so the syntax is numpy dot means here we are giving alias name np dot linspace of. So for suppose I want to create array with in the range of values between 1 to 20. Okay, so 1 to 20 range lo unna values, so I want to create an array, nd array. So here I am giving some interval. So ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఇంటర్వెల్ ఇస్తున్నాం, ఇది స్టెప్ కౌంట్ కాదు ఇంటర్వెల్. సో 4 అని ఇస్తున్నా, 4 అని ఇస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే మనం ఇచ్చిన రేంజ్ లో వాల్యూస్ ని ఓకేనా 4 ఇంటర్వెల్స్ కింద డివైడ్ చేసి అరే క్రియేట్ చేస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో a equals to I am assigning this to some a. Here I am printing a value. Okay, and then I am printing type of a. Print type of a. Okay, so here చూడండి ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము 1 to 20 అని ఇచ్చేసాము వాల్యూస్. 1 to 20 అని ఇస్తే అది ఏం చేస్తుంది ఆ ఇంటర్వెల్ లో కింద మనకి 4 ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి 4 ఇంటర్వెల్స్ లో మనం ఇచ్చిన రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని డివైడ్ చేసి అరే అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ చేస్తుంది అరేలో. ఓకే, ఈస్ దిస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? All of you please respond. All of you respond. Is this clear to everyone? Okay, very good. So next we will discuss so how to create normal array. Do you have any idea? So normal array ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము చెప్పండి, నార్మల్ అరే ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు?
So anyone respond? np డాట్ array ఆఫ్ సమ్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ nd array ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం సి లాంగ్వేజ్ లో, సో అనదర్ లాంగ్వేజ్ లో చూస్తే ఏం చేస్తాం అక్కడ, సో array ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ ని మనం స్టోర్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ nd array లో మనం ఏం చేస్తాం, array వాల్యూ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని కూడా మనం సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఎస్టర్డే చూసాం కదా, కాంప్లెక్స్ లో కూడా మనం array అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఏ లిస్ట్ లో కూడా ఏం చేయొచ్చు, మనం డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని లిస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. టు ఫ్లోట్ తీసుకుని, ఒక స్ట్రింగ్, ఒక ఇంటీజర్ తీసుకుని అలా లిస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో సేమ్ లిస్ట్ పాస్ చేసి మనం nd array కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టింగ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కూడా. ఓకే. సో నార్మల్ అరే అంటే ఏంటి, ఓన్లీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. సో అనదర్ థింగ్ ఈస్, ఇక్కడ మనం మల్టీ డైమెన్షన్ అరే కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, యాజ్ పర్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, యూజింగ్ ద సేమ్ టైప్ అండ్ సైజ్ మెన్షన్ బై ద యూజర్. సో ఇక్కడ నార్మల్ అరే యూజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, నార్మల్ అరేతో నంపై అవసరం లేదు, నార్మల్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ nd అరే క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏమి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, నంపై అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో nd అరే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలంటే మనం కంపల్సరీగా నంపై అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, నంపై గురించి డిస్కస్ చేసాం. అప్పుడు ఏం చెప్పాము, సో ఆల్రెడీ మనం లిస్ట్ తీసుకుని విచ్ ఈస్ ఫాస్టర్, మోర్ ఫాస్ట్. సో వితౌట్ ఎనీ డౌట్, ఓకే, నంపై ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకేనా. సో నంపైలోనే మనకి ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేషన్స్, ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఓకేనా. సో ఎస్టర్డే చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. నంపై ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పానా నేను? ఓకే, ఇదేం చెప్పాను, సో ఇట్ కన్స్యూమ్స్ లెస్ మెమరీ అండ్ ఫాస్ట్ యాజ్ కంపేర్ టు విత్ పైథాన్ లిస్ట్. సో చెప్పాలంటే ఇది 120 టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద, ఓకే, అంత ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. నంపైలో మీరు ఎక్కువ డేటా ఇచ్చినా సరే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ యూ విల్ గెట్ రిజల్ట్స్. ఓకే. So next we will discuss about array initialization. So array initialization we have a method called once. So once array method విన్నారా? Any idea? Once. Array initialization. సో ఇక్కడ ఏంటిది, వన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో వన్స్ అనే ఫంక్షన్ విన్నారా మీరు? సో once will returns, it returns a new array of given shape and type. With once. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే once అనేది it will create a array with the array elements as once with the given shape and type. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏంటంటే ఫ్లోట్ లో ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ ఈస్ ఫ్లోట్. ఓకే.
So for suppose I want to create np dot ones of, so ఒక 10 elements array అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో np dot ones of 10 అని ఇస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ array with 10 elements. సైజ్ అంతా ఇక్కడ 10 అని ఇస్తున్నాము. సో ఇక్కడ అన్ని 10 ఎలిమెంట్స్ array క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలిమెంట్ వాల్యూస్ as 1. ఓకేనా? సో వన్స్ తో ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమన్నాము, గివెన్ షేప్ అండ్ టైప్ అని చెప్పాం కదా. సో ఎన్పి డాట్ వన్స్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా మనకి వాల్యూస్ ఎలా ప్రింట్ అయినాయి, ఫ్లోట్ లో ప్రింట్ అయినాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లోట్ లో వద్దు, వన్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇంటీజర్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు మనం? రెస్పాండ్ ఎనీవన్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. So for suppose I don't want to print in float, I want to print in only integer. So once తో integer values తో array print చేయాలి. ఎలా చేయొచ్చు చేయండి, రెస్పాండ్ ఇవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. సో కంప్లీట్ చేశారమ్మా. సో ఎలా చేస్తారు, ఎన్పి డాట్ వన్స్ ఆఫ్. సో వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము, 10 అని ఇచ్చాము. సో డైరెక్ట్ ఇంటర్ వస్తే మీకు వచ్చిందా వాల్యూ? సో చూడండి, సో ఎస్టర్డే మనం ఏం చెప్పాము, డైరెక్ట్ ఇంట్ అని ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ ఎలా ఇవ్వచ్చు, ఎన్పి డాట్ ఇంటర్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనం. ఓకేనా? సో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ఎస్టర్డే మనం చూసాం. అదర్వైజ్ డి టైప్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బై డిఫాల్ట్ గా ఫ్లోట్ లో ఉంది. సో నవ్ ఏంటి, ఇంటీజర్ లో మనం అరే అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు నా టాస్క్ ఏంటంటే క్రియేట్ 2 అరే విత్, ఓకేనా, 2x2 అరే క్రియేట్ చేయండి విత్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే గివెన్ షేప్ అండ్ టైప్ మనం అంటే మన నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉండాలి మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో డేటా టైప్ ఆల్సో వీ కెన్ మెన్షన్ హియర్.
సో np డాట్ వన్స్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, 2 by 2 మ్యాట్రిక్సెస్ అరే క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను. 2, 2, 2, 2. ఓకేనా, 2 by 2 అరే విత్ np డాట్ int. ఓకే, so b equals to np dot ones of 2 by 2 array with np dot int. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైంది, 2 by 2 అరే క్రియేట్ అయింది, 2 rows 2 columns. సో ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, 2 by 2 ఇంటీజర్స్ తో చేసాము. సో లైక్ దిస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ 3 2 by 1 మ్యాట్రిసెస్. అంటే ఏంటి, 3 dimensional అరే క్రియేట్ చేయమంటున్నా. సో np డాట్ వన్స్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ చూడండి 3 dimensional అని ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ టపుల్ ఫార్మాట్ లో పెరాన్సిస్ లో 3, 2, 1 అని ఇస్తుంటే చూడండి. సో ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి, నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ఏ 3 dimensional అరే. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమొచ్చింది, ఎన్డి మిన్ అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, 3 dimensional అరే. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ లైక్ దిస్ ఓకే జీరోస్, వి హ్యావ్ జీరోస్ అనే మెథడ్ ఉంది. సో అది కూడా సేమ్ ఇలాగే వన్స్ లాగే వర్క్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ అరే విత్ ఎలిమెంట్ వాల్యూస్ యాజ్ జీరోస్. సో అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి np డాట్ జీరోస్ ఆఫ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 వాల్యూస్ తో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఓకే అరే. సో ఇక్కడ చూడండి 0 పాయింట్, సో బై డిఫాల్ట్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, ఫ్లోట్ లో వచ్చింది. np డాట్ జీరో ఆఫ్ సమ్ 2 by 2 అరే క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, 2 by 2 np డాట్ జీరోస్ ఎస్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటున్నానంటే, ఓకే ఇది క్లియరా ఇక్కడ వరకు అందరికి, రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో నెక్స్ట్ we have a method called full. సో full అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ గివెన్ అరే విత్ గివెన్ షేప్ అండ్ ఓకే వాల్యూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ 2 by 2 అరే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే వాల్యూ. సో ఏ వాల్యూతో మనం అరే అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫుల్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అరే విత్ గివెన్ షేప్ అండ్ గివెన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ 2 by 2 అరే అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అరేలో వాల్యూస్ ఎలా సేవ్ అవుతాయి, 45 అనేది వాల్యూ కింద సేవ్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా, అలా ఓకేనా. సో ఇట్ రిటర్న్స్ 2 by 2 returns 2 by 2 array filled with value 45.
So complete అయిందా? So next we will discuss about empty. So we have empty method. So empty dot empty of. So for example here I am giving 9. So ఇక్కడ ఏంటంటే it will create array with some random values. Random values. So we can also create a array by using I. Okay. By using this empty 2 by 2. Okay. So next np dot empty of. So here I am giving some 15. So 15 values నాకు array create చేయమంటున్నారు and then I am giving these values as complex data type values. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ లో మనకి array అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఇప్పుడు వరకు క్లియరా చెప్పినది? సో నెక్స్ట్ we will discuss about I. సో ఈ I అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will create a 2D array with ones on diagonal and zeros elsewhere. ఓకే. సో ఏం చేస్తుంది? it will create 2D array with ones on diagonal and zeros elsewhere. Okay. సో nb dot I of. సో ఇక్కడ 2 ఇస్తుంది చూడండి వాల్యూ. సో ఇది ఏంటిది? 2 by 2 2 డైమెన్షనల్ array క్రియేట్ చేసింది విత్ వన్స్ ఆన్ డయాగ్నల్. డయాగ్నల్ లో వన్స్ ఉన్నాయి, ఎల్స్వేర్ జీరోస్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ మనం డయాగ్నల్ లో చూస్తే మనకి 1 1 అనేది వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ np dot I of 3. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? 3 rows 3 columns ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకేనా? 2 డైమెన్షనల్ అరేనే ఓకేనా 3 rows 3 columns లో క్రియేట్ చేస్తుంది. డయాగ్నల్స్ లో వన్స్ సేవ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో np dot I of. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ తో పాటు సో వి హ్యావ్ ఏ పారామీటర్ సమ్ లైక్ k. సో ఇక్కడ k ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇస్తే ఇట్ విల్ means upper diagonal. If k value is 1, it is upper diagonal. ఇక్కడ చూడండి. సో అప్పర్ డయాగ్నల్ అంటే యాక్చువల్ గా మనకి లాస్ట్ లో కూడా 1 ఉండాలి. సో ఇది ఏం చేసింది? ఓన్లీ k ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇస్తే అప్పర్ డయాగ్నల్ వరకే, అంటే ఫస్ట్ 2 rows వరకే ఉన్న డయాగ్నల్స్ లోనే వన్స్ చేసింది చూడండి. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకే వన్స్ చేసింది. ఓకేనా? సో we have np dot identity. np dot identity of 2 అని ఇస్తే చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ అరే సంథింగ్ లైక్ డయాగ్నల్ అరే లా క్రియేట్ చేసింది చూడండి. వన్స్ లా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అరే, ఓకేనా? సో ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అరే and in that array I want diagonal elements as 3 4 5 as my diagonal elements. సో మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అరే. సో అరేలో డయాగ్నల్ లో నాకు 3 4 5 అనేసి రావాలి. ఓకేనా?
సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ జీరోస్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. సో ఓన్లీ డయాగ్నల్ లో మాత్రం 3 4 5 అనేది రావాలి. సో ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారమ్మా? ఎనీ ఐడియా? రెస్పాండ్ ఎనీవన్ చాట్ బాక్స్. సో 3 4 5 అనే వాల్యూస్ డయాగ్నల్ లో ఉండి ఒక అరే అనేది క్రియేట్ చేయాలి. Do you have any idea or not? Respond once. No idea. Okay, no problem. So we have a function called a diag. ఓకే, డయాగ్ అనే ఫంక్షన్ లో ఏంటంటే, సో మనం డయాగ్నల్ లో ఏదైతే ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో వాల్యూస్ ఇస్తామో ఆ వాల్యూస్ ని డయాగ్నల్ వాల్యూస్ కింద మనకి అరే అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో చూడండి. సో ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కింద మనకి 3 4 5 అని వచ్చింది. ఎల్స్వేర్ మనకి జీరోస్ అనేది ప్లేస్ అయింది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ అరే యాక్సెసింగ్, array elements accessing. So for example, np dot array of, okay, so here I'm giving some values like 1 20 30 and 40 and 50. Okay, so ఇలా array అనేది ఆ values array create చేసేసాం. ఓకేనా? సో np dot array of ఇలా values create చేశాను. ఓకే, సో దీనిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇది సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. సో సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? రెస్పాండ్ ఎనీవన్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో మనకి యా, వెరీ గుడ్. సో ఇండెక్సింగ్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఏ ఆఫ్ 5 అని ఇస్తున్నాను, ఏ ఆఫ్ 0. సో ఏ ఆఫ్ 0లో మనకి 10 అనే వాల్యూ స్టోర్ అయింది. సో ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ 20 అనే వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా? వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫర్ 20? యా, వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 1. సో 20 అనేది యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ 1. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్, okay, sum of array values that are placed in index 0 and index 1. ఓకే, ఇండెక్స్ 0 లో ఇండెక్స్ 1 లో ఉన్న అరే ఎలిమెంట్స్ ని సమ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇలాగా మీరు అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేయొచ్చు బై యూసింగ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ 2D అరే.
So next we'll see how to create a 2D array and how to access the values of 2D array. So you can చూడండి I'm taking a list one. So in list one I'm adding values like this, and in list two I'm adding values like 4, 5, and 6. Okay. So ఇక్కడ ఏం చేయాలి 2D array అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So np dot array of, the syntax is np dot array of. Okay. So ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం మనం, in list format you have to give two list L1 comma L2. Okay. So ఇక్కడ ఏంటిది, it will create a two-dimensional array. So b equals to like this, and now I am printing b. Okay. సో ఇక్కడ b అనేది ఏంటి, two-dimensional array. ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి డబల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ two-dimensional array. b dot n dimension. So it is two-dimensional array. Then how to access two-dimensional array elements? For example, so I want to get okay. So for suppose I want to access 4. So in this array I want to access 4. Okay now. So ఎలా access చేస్తాము, to access 2D array elements. 2D array elements. Okay. So ఎలా access చేస్తామా, any idea? So by using a row index and column index. So for example b of, so ఇక్కడ row index also starts from 0 and column index also starts from 0. So ఇక్కడ ఏంటి, మనకి 4 అనేది యాక్సెస్ చేయాలి. So what is its row index? 0 and 1. So second row ఉంది కాబట్టి దీని ఇండెక్స్, row index is 1 and column index వచ్చేసి మనకి ఏంటిది 0. Okay. So which will gives array okay 4, value 4. This is nothing but row index and column index. Okay. So మీరు ఎలా ట్రై చేయాలి, b of అని అలా ఇచ్చారా? Okay. So either of two ways ఎలానే మీరు చేయొచ్చు. ఓకేనా. So next we will see for example how to access 3 from this array. Respond in chat box. So b of, so అదేంటి మనకి, సో 0th row లో ఉంది కాబట్టి 0 and index is 2. Okay. Okay, completed all of you up to now. So next we will see 3D array. 3D array. So 3D array ఎలా క్రియేట్ చేసు, np dot array of. Okay.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, అగైన్ మనకి 3 డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి ఇక్కడ సో 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుంటాను నేను, చూడండి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ 1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఓకే, so here I am creating a list of 2 elements 10 20 comma, and I am creating another list 30 and 40. So this is a what 2D list. So identi oka 2D, okay, 2 dimensional list I create chesanu. Next I am creating another 2D. So ikkada some more elements. So 50 60 ane values tho okati chesanu. Okay na. So next some 90 and 87. So ila create chesanu. Okay na. So this is 3 dimensional array. C equals to, okay. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయంటే ఏంటి, ఇది 3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఏంటది మీనింగ్, 3D array, 3 dimensional array. Okay, C dot, and it will gives you number of dimension. Okay, 3 dimensional array. Okay, for example C of 0 లో మనకి ఏముందో చూద్దాం. సో C of 0 లో మనకి ఏమున్నాయి వాల్యూస్, it will gives a 10 20 30 40. And if you take C of 1, it will give second 2D array. So for example, if you want to access, okay, for example I want to access 90 from this array. So ఈ 3D array లో ఉంచి నాకు 90 అనే వాల్యూని గెట్ చేయాలి. సో how can you get that element? సో ఎలా రాస్తారు కోడ్, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో 90 అనే వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలండి. సో ఈ 90 అనే వాల్యూ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం 3 డైమెన్షనల్ కాబట్టి 3 కోఆర్డినేట్స్ అంటే XYZ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి, సో ఇది మనకి C of 1 లో ఈ సెకండ్ 2D అరే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ C of 1. సో ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను నేను, C of 1 అనేది ఇస్తున్నాను. C of 1. సో ఆ 1 లో అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి, సో ఈ 90 అనే దానికి సో అగైన్ కాలమ్ ఇండెక్స్ రో ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రో ఇండెక్స్, రో ఇండెక్స్ వచ్చేసి సెకండ్ రోలో ఉంది కాబట్టి రో ఇండెక్స్ ఈస్ 1, అండ్ కాలమ్ ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఉంది కాబట్టి కాలమ్ ఇండెక్స్ ఈస్ 0. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద array elements from the 3D array. Okay, now is this clear to everyone? Respond once in chat box. So completed everyone. Respond once in chat box. So next we'll see slicing in arrays. So arrays లో slicing ఎలా చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏ అనే అరే తీసుకుంటే మనకి ఏమున్నాయి, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ 20 and 30 ఫ్రమ్ దిస్ అరే. సో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు,
So slicing, I want to print only 20 and 30 from this array A. So ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? సో A of, so in the square brackets లో మనం ఇస్తాం కదా స్లైసింగ్. సో స్లైసింగ్ లో ఏమి ఇస్తాం మనం? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు print a particular part of an array, ఓకేనా, then you have to use this slicing concept. సో స్లైసింగ్ లో స్టార్ట్ వాల్యూ, స్టాప్ వాల్యూ అండ్ స్టెప్ కౌంట్ ఇస్తాము. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా నాకు 20 and 30 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్తాను. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ ఈ అరే నుంచి 20 and 30 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫర్ 20 హియర్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. సో 30కి ఏంటిది ఇండెక్స్ వాల్యూ 2. సో యాక్చువల్గా 2 అని ఇస్తే ఇక్కడ 2 + 1 ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే సో రేంజ్ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా మీరు. సో రేంజ్ ఫంక్షన్ లో ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుంది, సేమ్ ఇక్కడ ఎండ్ అనేది అలాగే వర్క్ అవుతుంది. సో రేంజ్ లో అప్ టు రేంజ్ ఆఫ్ 10 అంటే అప్ టు 9 వరకే ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ కూడా 3 అని ఇస్తే అప్ టు సెకండ్ ఇండెక్స్ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 3 అని ఇస్తున్నాను చూడండి. అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఇండెక్స్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇండెక్స్ 2 వరకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ 30 అనే దానికి ఇండెక్స్ ఎంత 2 కాబట్టి, ఓకేనా, 3 అని ఇస్తే అప్ టు 2 వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లైక్ దిస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓకే 10, 30, 50. సో ఆల్టర్నేటివ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలని చెప్తున్నాను ఈ అరే నుంచి. 10 అండ్ దెన్ 30 అండ్ దెన్ 50. సో ఇది ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? సో ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలంటే మనం అగైన్, సో ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్ వాల్యూ, స్టాప్ వాల్యూ తీసుకోవట్లేదు, డైరెక్ట్ స్టెప్ కౌంట్. సో ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్, స్టాప్ మెన్షన్ చేయమో ఇట్ విల్ టేక్ ఎంటైర్ ఎరే. సో ఎంటైర్ ఎరేలో ఉన్న మొత్తం ఇండెక్స్ తీసుకుంటుంది. దానిలో స్టెప్ కౌంట్ 2 అంటే, సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత సో ఇట్ స్టెప్ కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ బై 2 అంటే 0th ఇండెక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0 + 2 సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. 2 + 2 ఫోర్త్ ఇండెక్స్, అలా లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అనమాట. ఓకే, సో ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇలా ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ నాకు ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ 20 and 40. సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి ప్రింట్ అయ్యి ఆల్టర్నేట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము? ఏ ఆఫ్, సో ఇండెక్స్ అనేది 20కి ఎంత 1. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఇన్ ఎంటైర్ ఇండెక్స్ అనేది ఇవ్వట్లేదు, నేను స్టెప్ కౌంట్ 2 ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఎంటైర్ ఏరియాలో నాకు స్టెప్ కౌంట్ 2 అయ్యి ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ ఈస్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. రివర్స్ ఆఫ్ అన్ అరే, సో రివర్స్ చేయడం ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. ఏ ఆఫ్, సో కోలన్ -1 అంటే ఏంటి? బ్యాక్ సైడ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. సో ఇది క్లియర్ అమ్మా? So all of you clear up to now? Respond once in chat box. So next your task is create an array with okay 2 by 2 array అంటే 2-dimensional array create చేయండి with values as 3. Create an 2D array with array values as 3. సో అరే 2 by 2 2 rows 2 columns మనకి అరే ప్రింట్ చేయండి. దానిలో అరేలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ 3 గా ఉండాలి. ఓకేనా? సో అది ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు చేయండి ఫాస్ట్ గా. సో చేయాలి ఫాస్ట్ గా. యా, వెరీ గుడ్. సో బై యూజింగ్ ఫుల్ అనేది యూజ్ చేసి, సో ఎన్పి డాట్ ఫుల్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అరే విత్ గివెన్
values with the given shape. సో 2 by 2 కామా ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే 3 ఇస్తున్నాను అనమాట. సో ఇలా అరే అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ అన్ని 3s ఉన్నాయి కదా, ఈ అరేలో మనం ఇచ్చిన అరేస్ లో అన్ని 3s ఉన్నాయి. సో ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, ఓకేనా. సో నాకేం కావాలంటే, ఓకేనా, సో దీనిలో ఫస్ట్ రోలో ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ రోలో మనకి 3 ఉన్నాయి, సెకండ్ రోలో కూడా 3 అని ఉన్నాయి. సో సెకండ్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ నాకు 10 లాగా చేంజ్ అవ్వాలి. సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాను? సో మనం సెకండ్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయాలని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, a(1) అని ఇస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సెకండ్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. దీన్ని ఈక్వల్స్ టు 5 అని ఇస్తుంది చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ a. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి సెకండ్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ 5 గా చేంజ్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ సెకండ్ రోలో ఉన్న 5 లో, సో సెకండ్ 5 ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ 5 కాకుండా సెకండ్ 5 అనేది ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ వాల్యూ టు సమ్ 10 కింద చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు? సో యూజింగ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రో ఇండెక్స్? రో ఇండెక్స్ ఈస్ 1, and then what is its column index? Also 1. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాల్యూ అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోయింది ఇట్లాగా, ఓకేనా. సో ఈస్ దిస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? So next we will discuss about array manipulation. Array manipulation. సో అరే మ్యానిపులేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనే అరే ఉంది కదా, సో మనకి ఇదేంటి 2 by 2 అరే ఉంది, ఓకేనా. సో ఇది 2 by 2 అరేని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ 2 by 2 into 3D అరే, ఓకేనా. సో వీ కెన్ డూ దిస్ బై యూసింగ్ రీషేప్. సో రీషేప్ అనే మెథడ్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఎస్టర్డే. సో ఆ రీషేప్ అనేది యూస్ చేసి యూ కెన్ రీషేప్ దిస్ 2D అరే యాజ్ పర్ యువర్ విష్. సో చూడండి, రీషేప్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 2, 1, 2 అని ఇస్తున్నా. అంటే ఏంటిది, 2 into 1 into 2, టోటల్ గా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్, 4 ఎలిమెంట్స్. సో మనం ఇచ్చిన 2D అరేలో కూడా 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఇలా మీకు సైజ్ అనేది ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో కన్వర్టింగ్ 2D into 3D. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ ట్రిపుల్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటి 3D కింద కన్వర్ట్ అయింది ఈ అరే అని, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అరే మ్యానిపులేషన్. ఓకేనా, completed up to now. So next we have a random function. Random. So random అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will gives a random float between 0 and 1. So the syntax is np.random. Okay. So ఇది ఏం చేస్తుంది, it will gives random float between 0 and 1. Gives a random float between 0 to 1. సో ఇక్కడ చూడండి 0.0 and something ప్రింట్ అయింది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ we have randint మెథడ్ కూడా ఉంది. ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఏ random వాల్యూ ఇన్ ద గివెన్ రేంజ్. సో randint అనేది ఏం చేస్తుంది, np.random.randint. సో randint అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ రిటర్న్స్
random value in the given range. For example, here I am giving 300. So 300 లోపు ఉన్న ఒక వాల్యూని ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసి మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. కేసీఎం 780 ఇస్తున్నాను. సో అవి ఇచ్చిన రేంజ్ లోపల ఉన్న ఏదో ఒక వాల్యూని మనకి ర్యాండమ్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ randint. Returns a random value in the given range. Okay. సో ఇక్కడ మనం రేంజ్ లో సైజ్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు randint లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ np డాట్ random డాట్ randint of. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, మనం ఒక సమ్ రేంజ్ అండ్ సైజ్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 100 రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలంటున్నా నేను. ఆర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 20 to 60 ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలంటున్నా ర్యాండమ్ గా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇచ్చిన రేంజ్ లో 20 to 60 రేంజ్ లో మనకి ఒక 5 వాల్యూస్ అనేది క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ చేసినారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, రేంజ్ అండ్ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేసాం. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో నెక్స్ట్ దీనిలోనే మనం రేంజ్ లో ఈ ర్యాండమ్ లోనే రేంజ్ అండ్ షేప్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా చూద్దాం. సో np డాట్ random డాట్ randint of. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 to 20 ఆర్ 2 to 10 రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోమంటున్నా. 2 to 10 రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షేప్ ఇస్తున్నా. షేప్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకేనా? సో 2 rows అండ్ 4 columns ప్రింట్ చేయమంటున్నా. ఓకేనా? సో చూడండి, ఇక్కడ 2 to 10 రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకుంది. సో 2 rows 4 columns ఒక అరే అనేది క్రియేట్ చేసేసి ఇక్కడ ఏంటిది రేంజ్ అండ్ షేప్ ఇచ్చాము. షేప్ లో అంటే ఏంటని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకేనా? సో కంప్లీట్ అయింది అందరిది ఇక్కడ వరకు? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. So next we will discuss about fancy indexing or Boolean indexing. Okay. So by using a randint, create an array. Okay, with the array size as 12. Okay, within the range of 1 to 100. So 1 to 100 range lo ఉన్న values తో 12 element array అనేది క్రియేట్ చేయండి. 12 size element array. సో ఏం చెప్తాను, np డాట్ random డాట్ randint of. సో మనం ఏం చెప్తున్నాను, 1 to 100 అనే రేంజ్ లో ఒక 12 వాల్యూస్ తో అరే అనేది ఆర్ ఒక 15 వాల్యూస్ తో అరే అనేది క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, అరే అనేది ఇలా క్రియేట్ చేసాను. ఏంటిది, randint యూస్ చేసి ఒక 15 వాల్యూస్ తో అరే అనేది క్రియేట్ చేశాను. రైట్. సో ఇక్కడ బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ ఏంటంటే, బూలియన్ వాల్యూస్ ని మనం ఇండెక్సింగ్ కింద పాస్ చేస్తే దాన్నే బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అరేలో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 40. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 అనే లిమిట్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 40 కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. సెకండ్ వాల్యూ ఆల్సో ట్రూ. సో ఇలా చూస్తే లాస్ట్ వాల్యూకి మనకి ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎందుకు, which is 35, it is not greater than 40. So that's why it is returning false. So true or false బేస్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చిన కంపారిజన్ బేస్ చేసుకుని
మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఈ బూలియన్ వాల్యూస్ ని ఇండెక్సింగ్ కింద పాస్ చేస్తే దాన్నే బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆఫ్, సో నాకు ఇచ్చిన యారే ఎలిమెంట్స్ లో, సో ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చింది. సో నాకు ఒరిజినల్ యారే ఎలిమెంట్స్ లో ఏవైతే 40 కంటే వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి. సో అది ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం, యూజింగ్ దిస్ బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 40. సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ 40 కంటే గ్రేటర్ ఉన్న వాల్యూస్ వరకే ప్రింట్ అయ్యింది ఇచ్చిన అరేలో. సో 15 అరే సైజ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇచ్చేసరికి మనకి ఎన్ని అరే ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి, 5 + 5 + 2 12 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బూలియన్ ఇండెక్సింగ్. సో బూలియన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కదా. సో బూలియన్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ సెండ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 40. సో ఇక్కడ ఏంటి గ్రేటర్ దాన్ 40 నాకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ ఆల్సో డూ లైక్ దిస్, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 40 డాట్ సమ్ will gives you an, okay, 12 values ఉన్నాయని చెప్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ 15 12 వాల్యూస్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 40 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ లైక్ దిస్, బై యూసింగ్ దిస్ బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ we can also change the original array elements. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ ఉందంటే, సో 74 అనే వాల్యూ ఉంది కదా. సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ 74. అదర్వైజ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 70. ఓకే. సో ఎలా రాస్తుందంటే ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, అండ్ అంటే ఏంటి, 2 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి సాటిస్ఫై చేయాలి. గ్రేటర్ దాన్ 70 ఉంది అండ్ లెస్ దాన్ 80 ఉన్న వాల్యూస్ అంటే ఏదో వస్తుంది చూడండి, మనకి ఓన్లీ 74 వచ్చింది. సో 74 అనే వాల్యూస్ ని ఐ వాంట్ టు చేంజ్ టు సమ్ 200. ఓకేనా. సో చేంజ్ అయిన తర్వాత వన్స్ అరే అనేది ప్రింట్ చేస్తాం చూడండి. సో ఇక్కడ అరేలో ఉన్న 74 అనే వాల్యూ 200 తో రీప్లేస్ అయిపోయింది చూడండి. ఇదేంటిది, సో చేంజింగ్ ఒరిజినల్ అరే ఎలిమెంట్స్. ఓకే. సో కంప్లీటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు నౌ, రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో నెక్స్ట్ టైం ఒకసారి చూడండి, ఎన్పి డాట్ అరేంజ్ యూస్ చేసి మీరు అరే క్రియేట్ చేశారు కదా. సో ఫర్ సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అరే విత్ a equals to np dot array of 16. సో ఒక 16 వాల్యూస్ తో అరే అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా. సో ఇలా వాల్యూస్ తో అరే క్రియేట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఈ అరేని రీషేప్ చేయాలనుకున్నాను. సో రీషేప్ ఇట్ టు, సో నాకు ఎలా రీషేప్ అవ్వాలంటే 16 మల్టీప్లైస్ ఏంటిది 8 2s అవ్వచ్చు, అలా కూడా అవ్వచ్చు కదా. సో 2 rows 8 columns ఇద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి 2 rows 8 columns కింద రీషేప్ అయిపోయింది ఇచ్చిన అరే అనేది. ఓకేనా. సో అగైన్ దీన్ని రీషేప్ ఆఫ్, ఓకేనా, 2, సో ఇది ఏంటిది యాక్చువల్గా 2D అరే. సో ఇక్కడ 3D అరే. సో 2 × 2 × 2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 8 వస్తుంది కాబట్టి 2 × 2 × 4. ఇక్కడ మొత్తం మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే 16 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 16s ఉన్నాయి కాబట్టి. 2 2s 4, 4 × 4 16 కాబట్టి. ఓకేనా. 3D అరే ఇలా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో ఇదంతా రీషేపింగ్ ఎలా చేయాలనేసి, రీషేప్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ 2 8 అంటే 4 4 కూడా ఇవ్వచ్చు కదా మనం, 4 rows 4 columns. సో ఇలా కూడా రీషేప్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే డాట్ రీషేప్ ఆఫ్. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఇచ్చిన అరేలో ఓన్లీ ఐ వాంట్ 4 rows. సో 4 rows ఉండాలని చెప్తున్నా, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లా. ఓకేనా.
సో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనే దగ్గర మీకు తెలియపోతే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ -1 ఇవ్వండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 4 రోస్ కింద అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అదే అరేంజ్ చేసి మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. 4 రోస్ 4 కాలమ్స్. అలాగే ఇప్పుడు రీషేప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలమ్ ఇక్కడ -1 అనేది రో వాల్యూ ఇవ్వండి, కాలమ్ వాల్యూ 4 కాలమ్స్ కావాలని ఇవ్వండి. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా అదే 4 రోస్ కిందకి అరేంజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో పారామీటర్ అనేది సెకండ్ పారామీటర్ అనేది -1 ఇస్తే అదే డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ పారామీటర్ బేస్ చేసుకుని అది అరేంజ్ చేస్తుంది వాల్యూస్. ఓకేనా. సో is this clear to everyone? Please respond once in chat box. All of you respond once in chat box. So next we will discuss about vectorization. It is very important. Vectorization. So vectorization అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే it is used to implement array operations without using loops. Okay. Use it to implement array operations without using loops. So loops యూజ్ చేయకుండా వెక్టర్ ఓకేనా, ఈ వెక్టరైజేషన్ యూజ్ చేసి array operations అనేది ఎలా చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఏ ఫంక్షన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద 2 వాల్యూస్. సో 2 వాల్యూస్ గ్రేటర్ వాల్యూస్ అనేది ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు చూడండి. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ ఫంక్షన్ లైక్ def స్పేస్ grt గ్రేట్ ఓకేనా అనే ఫంక్షన్ రాశాను a కామా b. సో ఇలా ఇచ్చాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటిది, సో గ్రేటర్ ఇఫ్ a greater b, a greater than b అయితే కనుక ప్రింట్. సో అదర్వైజ్ రిటర్న్ ఏ, ఏ బిగ్ అయితే ఏ రిటర్న్ చేయమంటున్నాను, ఎల్స్ return b. So this is the code to find out the greatest of 2 values, right? So grt of, so 90 ki for example, okay na, or some 65 and 43. సో ఈ రెండిట్లో గ్రేటెస్ట్ ఏంటిది 65. సో ఇలా ఇస్తే మనకి గ్రేటెస్ట్ అని వచ్చింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఆర్టీ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2 ఇస్తే చూడండి ఎలా వస్తుందో. సో నేను ఇలా ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా. సో సెకండ్ లిస్ట్ లో నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే సమ్ 78, 76, 67 ఇలా తీసుకున్నా. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు గ్రేటెస్ట్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి, 90 and 78. ఫస్ట్ వాల్యూస్ లో 90 ఇస్ బిగ్ అండ్ 80 and 76 లో 8 అని వచ్చేసింది. 70 and 67 లో 70 ఇస్ బిగ్ అని వచ్చింది. సో బట్ ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూస్ 8 and 76 కంపేర్ చేసినప్పుడు 76 బిగ్ రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి 8 అనేది రిటర్న్ అయింది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఈ గ్రేటర్ అనే ఫంక్షన్ అనేది అప్లై అవ్వట్లా. సో ఇది వితౌట్ యూజింగ్ లూప్ మనం వెక్టరైజేషన్ యూజ్ చేసి, సో దీనిలో ఎలిమెంట్ వైజ్ కూడా ఇలా ఏది గ్రేటో మనం చెప్పొచ్చు. సో ఆ సింటాక్స్ ఏంటంటే np డాట్ వెక్టరైజ్, np డాట్ వెక్టరైజ్ ఆఫ్, సో grt, సో గ్రేట్ అనే ఫంక్షన్ చేసాం. ఓకేనా. సో vgrt అంటే వెక్టరైజ్ గ్రేట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ vgrt యూజ్ చేసి వెక్టరైజ్ గ్రేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ 2 లిస్ట్ లో గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఏదో చూద్దాం. చూడండి Ctrl+C Ctrl+V. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ లో 90 గ్రేటర్, 8 76 లో 76 అండ్ 70 and 67 లో 70. సో ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అనేది యాక్యురేట్ గా వచ్చింది చూడండి వెక్టరైజ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత. So is this clear to all of you? Respond once in chat box. Okay. So next I'm creating an array like this np dot array of, okay, np dot array of, here I'm creating elements like this array elements as
1 comma 2, and then here I'm creating 3 comma 4. సో ఇలా ఇచ్చేసాను అనమాట అరేలో వాల్యూస్. ఓకేనా? సో దీంతో ఒక వాల్యూస్ అరే క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఏ ఈక్వల్స్ టు అరే అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 1 2 3 4 తో ఒక అరే అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఐడెంటిటీ. హలో మ్యామ్. హలో. కంప్లీట్ చేశారా ఇప్పటి వరకు? రెస్పాండ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ సో ఓకే, చూడండి ఇక్కడ 2 అరేస్ క్రియేట్ చేసాము. A ప్లస్ బి అంటే ఎడిషన్ జరిగింది. సో A స్టార్ బి అంటే ఏంటిది? నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్. నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనకి A స్టార్ బి అయింది. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటి? np డాట్ డాట్ ఆఫ్ a కామా b అంటే ఏంటిది? ఇది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇది. సో పైన ఏంటంటే నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్, ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్.
Okay, now this matrix multiplication. Okay, now. So this is for today. If you have any doubts in today's session, you can ask me now. Okay.